Alright, so can everyone, untuk senang saya check attendance sekejap lagi, can everyone yang ada kat dalam ni, okay, dekat ruangan chat tu, just say hi ke, assalamualaikum ke apa-apa, just untuk take note. Saya tak payah nak extract attendance, lagi senang macam ni sebab nanti saya akan dapat list of siapa yang cakap dalam chat ni. Just say hi something dekat chat tu. Alright, macam tu je. Alright, thank you. Okay, siapa yang hadir? Okay. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon everyone. So this lecture has been recorded and then tadi dah ada few announcement yang saya share dengan you all. Alright. So for today sebenarnya my initial plan is to proceed with lecture chapter 2 part 2. Okay, part 2 of ordinary differential equation. Okay, ordinary differential equation. Kalau you during our last hari Isnin baru ni, we have started with chapter 2 during our synchronous lecture, and basically kalau you tengok okay what I discussed in a synchronous lecture hari Isnin lepas, the content is actually repeating from what you have learned before in your engineering maths 1. Setuju ke tak? Engineering maths 1 last semester you belajar tu dalam chapter 5. So it basically is just like apa tu orang kata revision to all of you, dan sepatutnya tak mungkin lah you all dah langsung tak ingat sebabnya baru je berlalu kan, a few months ago. Alright. So we have discussed okay for our asynchronous lecture okay on ways how to solve first order differential equation. Okay, first order differential equation. How many methods we have discussed so far class to solve the first order differential equation? Berapa method kita belajar? Cepatlah, berapa method? Mengantuk kan puasa-puasa ni tak bercakap. Saya tertidur. Dua kan. Okay. So what are the two methods? First is what? Tu dah terpampang. Yes, separable method. Okay, where you are going to separate y and y with dy, x with dx, then you integrate both sides. Then when you solve both integration, you are able to solve okay y for equals to something in terms of x. And the second method using apa? Integrating factor, right? Okay, where you find apa? Vx tu kan, e to power of integration of bx ds. Okay, actually today we are going to discuss the third method. Okay, exact equation. Kalau you tengok dekat lecture note, semua orang download lecture note yang saya bagi tu, yang saya upload dekat Google Classroom. Alright, you should have notes with you while you watching my video. Okay, actually that is for today, but I don't think we are able to spend with the remaining time kita boleh habiskan the third method during our Google Meet class. Okay, so that's why I think for next asynchronous lecture kita akan continue later, and we don't even yet start with the second method now, because before we proceed to the second method, saya nak discuss about your soalan yang I ask you to submit for your classwork submission ni. Kan, semua orang buat yang ni dah submit? Saya check masih lagi ada 3 orang yang belum submit. I'm not sure what is your problem lah. Okay, yang 3 tu out of 3 ada seorang lah yang inform saya dia memang dia acknowledge yang dia tak submit lagi 2 orang tu senyap. Okay, belum lagi muncul. Saya tak pasti. Ada tak dalam ni? Tak tahu. Okay. So for this question kan semua orang boleh solve. I provide you with the jawapan, right? Okay, with the answer. Alright, what makes me want to discuss back this question, because few days ago ada one of your classmates. Siapa saya tak ingat lah. Siapa? Umu Umu siapa ke? Saya tak ingat. Siapa yang ada text saya tanya pasal dia punya jawapan. And I think it is interesting to discuss with you all as well here about this solution. Okay. Sebab kalau kita tengok, let's try to discuss quickly about this. I want to clarify something lah kat sini. Okay, so yang ni using separable method. So we are going to separate y with dy and x with
x with dx. So when you separate class what you will get this one. On your left hand side kita dapat y apa? Y over, kita akan dapat y over y square plus 1 dy. Betul tak? Ni semua orang dah buat ni sepatutnya. So you can just bagi tahu saya jawapan you all. Betul tak? Okay, and on your right hand side apa you dapat? Cuba buka balik apa yang you submit kat saya tu. On your right hand side you dapat apa? X over X X over x plus plus 1 dengan dx, dx. kan? Okay, you separate both sides, so we are going to integrate both sides. Okay, and then macam mana you solve on your left hand side? Left hand side ni saya tak nak tu sangat. How do you solve left hand side? You guna method apa? Okay, so in Let ODE, U. yes, let u. Okay, you let u equals to apa? Okay, Ifan, you Y let plus u 1. equals to y square plus 1, right? Square plus 1. Yes, you let u equals to y square plus 1, so you get du is equals to 2y dy, kan? So from here, yang ni tak ada masalah lah, isn't it? Because y tu you boleh cancel. Okay, so nanti kita akan dapat apa? Kita akan dapat y tu you akan dapat ni je dah, y over u dy is equals to du over 2y. Okay, so you will get like this. Okay, and then from here you will get half ln u, okay, half ln u plus c, which is equals to, okay, tak payah plus c lagi kan? Remember, okay, c we will add up on your right hand side. Okay, sebesar-besarnya. Untuk maknanya c ni constant. What I'm going to discuss today is an issue with the constant. So everyone get this answer. The final answer for your left hand side is y equals to half ln y square plus 1, right? Semua dapat macam ni? Y equals to Dapat. half, Dapat, yes, dapat. good. Okay, y equals to half ln y square plus 1. What I want to discuss is actually on your right hand side ni. Macam mana you solve your right hand side? For right hand side, you let ke you buat apa? Saya buat Let juga, doktor. You let juga. So you let u equals to apa? X Plus 1. Yes, you let u equals to x plus 1. Then from here you get du equals to dx. dx. Right. Okay, so x Oh, Doktor betul. terkeluar. you dengar Bukan aku yang... Okay. dengar tak? Dengar doktor. Tapi isu dia sekarang kat tablet saya tak ada connection ni. Ayuh, kejap Saya guna dua device. Oh. Sekejap nak tengok internet ni. Okey tak? Kalau saya tak bercakap kat sini. Salah satu, dua ni ada yang tak dengar. Sekejap
Ni sekarang you all dengar kan? Semua orang tak, saya je ada masalah network kan? You all okay je kan? Dengar. Okay. Okay, Doktor. Dengar. Terus saya kena masuk balik lah. Tak saya masuk balik lah. Sekejap kelas dengar tak saya? Dengar. Dengar. Alright. Network problem, technical error tadi. Okay, kita sambung dengar Alright. Okay, clear? Respond Clear. please. Okay, clear. Clear. Okay, kita sambung. Minute tu Aziz kat sini. Alright, so this one, you will get 1 over 1 minus Slide tak ada, 2. Doktor. Oh, slide tak ada pula. Masya Allah. Sekejap. Cabar kesabaran betul bulan puasa ni. Sekejap, saya lupa nak share. Share screen. Sekejap, share. Okay, nampak? Alright. Okay, Nampak. okay, good. So yang ni kita akan dapat, okay, is equals to integration of 1 minus V1 over U du. You will get apa kat sini? You akan dapat U minus, okay, ln U plus 1. Betul tak? Semua dapat ni? Kelas? You dapat tak macam ni? Yeah. Okay. So daripada sini, plus 1 pula, plus C. Okay. U minus ln U plus C. So your answer kat sini, you dapat X plus 1. Okay. X plus 1 minus ln U plus, ln U lagi, ln X plus 1. Okay. And then plus with C. Okay. And then kita akan samakan lah dengan jawapan U kat sini, which is half ln Y square plus 1. Okay. What I want to highlight kat sini sebenarnya, past few days saya tengok dah siapa sebenarnya, ataupun orang tu boleh mengaku lah dalam kelas ni. Okay, dia ada tag saya tanya. Dia buat cara slightly different tau. Okay, slightly different, which is I think is a good solution as well. Okay, apa yang dia buat adalah, okay, instead of using let U macam ni pemikiran luar kotak lah juga. X over X plus 1. What she did is, okay, ni dx kan. What she did was, she introduced plus 1 minus 1. Nampak tak? Okay, what she did was x plus 1 minus 1 over x plus 1. So kalau nampak, by introducing x plus 1 minus 1 tu, is it going to change your function ke tak? Berubah tak function you? Berubah tak? Tak. Tak berubah kan? Sebab U tambah 1 tolak 1 is still kosong. But it will solve
it will help you to solve the problem. Sebab sekarang ni apa yang you boleh buat? You boleh jadikan dia apa? Pecahkan dia jadi berapa bahagian? You boleh pecahkan dia jadi 2 bahagian, right? What you will have? Yes, x plus 1 over x plus 1 and then minus 1 over x plus 1. Dx lah kat sini tak ada tempat ni. Alright, so daripada sini, saya bisa terus sekejap yang ni. Okay, so daripada sini tahu tak apa jawapan dia? Apa yang kita dapat? Okay, so daripada sini kita akan dapat jawapan yang ni akan jadi you're gonna have integration of 1 dx minus with 1 over x plus 1 dx. So apa jawapan dia? Integrate 1 you will get x minus yes, minus ln x plus 1 plus c. Okay. So kalau you tengok kat sini kan jawapan dia left hand side stays jawapan sama ln y square plus 1. Jawapan guna cara ni apa yang you akan dapat adalah x minus ln x plus 1 plus c. Beza tak dengan apa yang kita dapat sebelum ni? Beza tak kelas? Tak. Tengok betul-betul. Saya tahu awak puasa. Okay, betul sama tak? Sama ke tak? Tak ke ya? Sama ke tak? Tak. Tak sama kan? Tak ada plus sama. 1. Yes. Apa beza dia? Yang atas dengan yang bawah. Yang first Ada dengan yang plus 1. second. Ada plus 1. Tu tak ada plus 1. Ada plus 1, right? Yang kita discuss first tadi ada plus 1, yang ni tak ada plus 1. Okay, so which one is correct, which one is wrong? This is what I want to highlight before we proceed to the second part of ODE hari ni. Okay, for your information, both answers here are correct. Okay, kedua-dua jawapan ni betul walaupun jawapan berbeza. Kenapa? Sebab C ni is a constant. Constant ni kita tak tahu lagi apa value dia. Okay, constant ni kita tak tahu lagi apa value dia. Dan sebenarnya satu ni kita boleh campur je dengan C tu. 1 plus C jadi big C untuk dapat sama dengan yang kedua tadi. Tapi untuk you faham, kita try to solve for C. Kita tengok. Kita katakanlah kita introduce an initial condition Y0 sama dengan 0. Let's find out for C untuk setiap condition. Untuk C sama dengan untuk yang ni, untuk equation 1, C sama dengan berapa? Kalau kita gantikan ke dalam equation 1 ni, when Y equals to 0, when X equals to 0, Y sama dengan kosong juga. Bila you ganti. Tengok, on your left, maknanya kat sini kita akan dapat half darab dengan ln Y kosong, jadi tambah 1. Ln 1 is kosong, so on your right hand side, both equation 1 and equation 2, both on your right hand side akan jadi kosong. Betul? Okay, Y kosong, X kosong. On your right hand side, guna equation 1, your C akan dapat berapa kelas? Equation 1 kosong tambah 1, ln 1 kosong. So on your right hand side, C sama dengan berapa? You akan dapat 1, yang ni kosong. 1 tambah C is equals to kosong. So C kat sini you akan dapat sama dengan 1 ke negatif 1? Sama dengan negatif 1. Faham Faham? Okay. Cuba you gantikan C untuk dapat C dalam equation 2. Right hand side. Apa jadi right hand side kat sini? X kosong. Yang ni akan jadi apa? Kosong. Kosong. Maknanya untuk second equation C akan dapat sama dengan kosong. So nampak tak kat sini? Now we have different value of C. Kita dapat different value of C. So bila kita dapat different value of C, kalau you try untuk gantikan ke dalam dua-dua equation ni, maknanya on your right hand side, on your left hand side sama je. Ln Y square tambah 1. And then yang ni, you dapat X tambah 1 tolak ln X tambah 1. C kita on the first one ni is minus 1. So this minus 1 and minus 1 we cancel each other.
Okay, 1 then minus 1. So kalau you tengok yang kedua nanti, will the jawapan become the same or not? Tak ada square ni. Ln y square plus 1, okay, equals to this one, x minus ln x plus 1 plus with c kita this time is kosong. So, nampak tak? End up, bila kita ganti and cari value of c, we'll get the same answer. Alright, so don't worry, maknanya kat sini bila you try to solve integration using different approach, you get different answer as long as that is not yet finite integration. Maknanya C, you biarkan dalam bentuk C, jawapan you berbeza, it's fine. Tapi bila you gantikan C tu, you should get the same answer at the end. Faham semua? Okay, that is what I want to try to highlight for today untuk your example yang ni lah. Okay, and then the rest of the step tu you just need to add apa ni, itulah. You just need to express y in terms of x. Alright, so now, okay, done. Okay, with what I want to discuss with you for chapter 1, part 1. Discard. So now I'm going to proceed with chapter 1, part 2. Okay. Alright. So in these notes, okay, this is chapter 1, part 2. So this note, chapter 1, part 2 is considered as the third method. Okay, third method on how to solve first order ODE. Biasanya kita guna exact method ni or exact values or exact equation is when we are unable to solve the first order ODE using the first method, separable ODE, or using the integrating method, okay, or using the integrating factor method. Then we come to third option, exact value. Tak boleh juga tunggu. Okay, chapter 6 nanti kita akan belajar. Final solution kalau kita tak berjaya juga macam mana nak solve ODE tu. Dan nanti dalam chapter 6 kita akan belajar cara yang memang confirm boleh solve. Alright? Tapi yang paling merenyehkan orang kata. Okay. So for today, we are not going to complete the whole step on how to solve the ODE using exact values or exact equation ni. But the learning outcome for today is just for you to understand, okay, what does it mean by exact equation. Okay, what does it mean by exact equation? That is for today's outcome. Okay. Kita tak akan boleh selesaikan dah. Okay, that one you need to wait for our synchronous lecture next week. Okay, so first of all, untuk you fahamkan apa maksud exact differential equation ni, have a look at this function. Okay, let's say we have a function uxy. Ni pun dah pelik. Sebelum ni kita ada y equals to fx. When we solve x, y in terms of x, okay. So now we have a function where there are two variables, okay, x and y. Then its total differential du is defined by du equals to del u over del x dx plus del u del y dy. Okay, you biasa tak jumpa dengan del ni kelas? Pernah nampak tak sebelum ni? Tak. Pernah. Tak pernah? Pernah ke tak pernah? Pernah. Tak pernah. Pernah? Tak pernah. Okey, Tak siapa pernah. yang maknanya ada separuh pernah, ada separuh tak pernah. Tak pernah tak apa. So selamat berkenalan lah dengan Del hari ni kan. Siapa yang pernah tu kat mana you jumpa? Yang pernah tu kat mana you jumpa? Tiba-tiba tak nak mengaku pula pernah jumpa. Kat mana you jumpa? Dalam subjek apa? Subjek maths juga ke? Ke dalam subjek thermodinamik ke subjek fizik ke kat mana? I think maybe yang pernah ni diploma kot. Siapa yang sebut pernah tadi? Ke tak ingat kat mana? Saya tak baca chat you all. Senyap pula. Tak ada orang nak ngaku pula. Okay. So del ni, del u over del x. This is what we call as partial derivative. Okay. Partial derivative. Okay. So
first thing, in order for you to understand what does it mean by exact differential equation, first thing you got to do, make sure sekarang ni, right now, all of you understand on how to get this del u over del x and del u over del y kat sini. Okay, macam mana? This is so called as partial derivative. Maknanya partial sahaja. Kita tak differentiate total. It's just partial derivative. Okay. So now let me explain to you by an example kat sini. Kalau you tengok example 1 kat sini kan. If u equals to xy equals to x square y plus 6x minus y cube. Okay. Apa maksud del u over del x here is equation ni kan, on your right hand side ni, you ada how many terms class? Ada berapa term ni kat sini? Apa maksud saya term ni? This is our first term, x square y. Then maknanya total kita ada berapa term? Senang sangat soalan ni, respon lah, tak nak bagi senang. Tiga. Dua. Tiga. Right. Yeah, 3 terms. We have 3 terms, right? So for each of the term ni, maknanya untuk dapatkan del u sekarang ni, del u over del x, okay, del u over del x, maknanya kelas, all the 3 terms sekarang ni, kita differentiate dia dengan consider x is variable, yang y tu kita anggap dia sebagai constant. Faham tak maksud saya? Y ni kita pejam mata, kita anggap dia sebagai constant. Okay? Macam kalau you differentiate 5x, kan? D dx of 5x, 5 ni you anggap sebagai constant kan? Okay, so maknanya kalau 5x you differentiate, you dapat apa? D dx of 5x you dapat 5. Yes. You dapat 5. Okay, respect to x. So maknanya kalau lah sekarang ni saya bagi you example, instead of 5 saya ada y. Y times with x, del of del x. Okay, del u del x here. Saya nak you differentiate ys with respect to x. Maknanya y kat sini kita regard dia as a constant as well. So what you will get kat sini? You differentiate, you anggap yes, akan dapat y. Okay, semua? So boleh faham dah tu. So maknanya, can you tell me now what is the first, kalau differentiate the first term of this, x square y for del u over del x, apa you dapat? 2y square x. 2xy. 2xy. Semua orang faham ni? 2xy. Faham Sebab kita differentiate x. Okay, so you differentiate x square, you dapat 2x and anggap y tu sebagai constant. So you get 2xy. Alright, second term dapat apa kelas? Dapat 6. Yes, correct. 6. Macam biasalah, differentiate 6x with respect to x dapat 6. What about the third term? Y cube. 0. Okay, semua orang faham 0, correct. Okay, good. So del u over del x you dapat 2xy plus 6. Okay, now let's try for del u over del y. Okay, first term, semaknanya kalau del u over del y is we differentiate y and kita anggap x square tu hanyalah sebagai nombor, sebagai a constant, bukan variable lagi dah. So maknanya, class, first term, respect to y, you akan dapat x square. Correct. X square. Good. Second term? 0. Correct. 0. Faham Kosong. Semua orang boleh faham kosong. And then the third term? 3y power of 2. 3y minus 3y 3y power of Y square. Jangan lupa negatif tu x square minus 3y square. So daripada sini, then we will get our du is equals to del u over del x is 2xy tambah 6 dx. Okay, and plus with our del u over del y is x square minus 3y square dy. Okay, so this is our first
outcome for today. You need to know how to get del u over del x and del u over del y. Clear everyone? So hopefully all of you clear lah. Alright. So next, okay. Sekarang ni yang saya cakap tadi. Saya inform you tadi, saya kata at the end of this lecture, make sure semua orang tahu macam mana nak define exact differential equations. Okay. Exact differential equations. Okay. So, kalau tadi kan, tadi kita dapat du kita sama dengan del u over del x dx tambah del u del y dy. Okay, del u del y dy. Okay. Alright, so for this one, okay, this first equation is called an exact differential equation if the differential form mxy plus nxy dy is exact. Okay, is exact. Ni yang kita nak find out. Macam mana kita nak tahu that equation is exact? Okay, that is, this form is the differentiable. Okay, ni adalah form yang kita dapat tadi kan. Okay, from our first example. So kalau you tengok kat sini, okay, our equation kat sini, okay, tadi kita ada kan del u over del x and del u over del y. You compare equation 1 with equation 2 here, then you can see, okay, mxy ni adalah kita punya du or del u over del x, and our nxy kat sini adalah our del u over del y. And kosong ni adalah our du. Okay, du sama dengan kosong ni sebenarnya we just simply put first, because at the end kalau you try to integrate del u, okay, you integrate kosong, by right it will give you a constant sebenarnya. Okay, a constant, because this one ni by integration we obtain the general addition of 1 become like this. Okay, c ni. When you differentiate constant c, you dapat kosong. Okay, u as y ni equals to c. Okay, u as y, when you try to differentiate ni, okay, d dx d apa ni, itulah differentiate ni, you will get differentiate a constant, you get 0. So that's why here turn out to be 0. Alright. So what I want you to understand now, maknanya del u over del x is our m and del u over del y is our n. Tak suka m dengan n, you can actually change with something or with other numbers lah, tak kisah pun sebenarnya. Alright. Sebenarnya sekarang ni kenapa kita nak introduce m and n here, because in order for us to know whether our equation is exact or not, we have to test for exactness. Okay, we have to test for exactness. Okay, so in order to test for exactness, you have to understand this. Okay, tadi kita ada m kan. Okay, our m is equals to del u over del x and our n is del u over del y. Okay, yang ni kat sini sekarang ni, how come macam mana kita boleh dapat ni? Ni maksudnya m kita ni, m is equals to del u over del x. Okay, now what we do is we differentiate, or we partially differentiate this whole equation with respect to y, del y. So del y, okay, del y of del u over del x and del over del y of m, you will get del m over del y equals to del square u over del y del x. Saya semua orang boleh faham kot yang ni kan. Alright, and then untuk yang ni pula kita ada n is equals to del u over del y. Then untuk n ni pula kita introduce, kita partially differentiate, okay, with respect to x. Okay, partially differentiate with respect to x. So on your left hand side you will get del n over del x.
And on your right hand side, you akan dapat del of del x, del u over del y. That's what I ni. Del ni jadi del square. Saya rasa semua orang faham kot. Okay, kalau you tengok kan, yang ni, okay, for del m over del y dengan for del n over del x. Benda sama ke tak ni? Sama ke tak? Okay, yang atas dia obviously sama, del square u, dua-dua pun del square u. Yang bawah ni, yang ni del y, del x. Yang ni del x, del y. Can we consider it's the same? No. Yes or no? Sama. Sama. Okay, we can consider them the same. Darab dulu, dy dulu ke, dx dulu ke, the position does not matter. Alright, so yes, we can say these two are the same. So from here, we come to the conclusion that del m over del y is equals to del n over del x. So maknanya, kalaulah maybe some of you masih lagi blur-blur lah apa benda ni. Tak apa, soon. Kita akan discuss through example. Okay, hence, kalau kita boleh berjaya buktikan hasil the partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x tu sama, then we can say that our differential equation is exact and ready to be solved using exact equation method. Okay, so now let's go through an example. Okay, macam mana to solve this, okay, to test for exactness. Okay. Sekejap, saya lupa nak tambah slide tadi. Discard. Copy. Allah. Sekejap Copy. Saya nak paste sini. Lah, equation je tak ada. Alamak, besar dah pula. Undo. Ni tak apa. Exit je lah slide. Okay, guys. Okay, boleh you bacakan soalan ni kat saya tak sekejap? Salah saya nak copy. Apa soalan dia? Y equals to apa? Y ke? Bukan. Apa? Y square plus. Buka tak nota tu? Y square minus 2x darab dengan dx plus apa? Plus 2xy plus 1. 2xy plus 1. Ni mesti tak download nota. Plus 1 dy equals to 0. Thank you. Okay, so daripada sini, first thing, identify dulu apa kita punya m dengan n. Okay, so for this case, remember dia punya term dia adalah, dia punya equation kita adalah m dx plus n dy equals to 0. So what is your m class? For this case, kita punya m adalah apa? From this equation, compare dengan term ni. M dx plus n dy. So our m for this equation is equals to y square minus 2x. Yes. 2x. And n kita adalah 2 Y plus 2xy plus plus 1. 1. Alright. So in order to do the exactness test, the first step kita dah buat dah. Kita cari what is m and n. The second step is we partially differentiate m with respect to x ke y. Y ke x? Del m over del Y. Del y, correct. Okay, so now semua orang dah pandai dah. To differentiate this with respect to y, what you will get? 2y
y. Second term ada tak? Del y of 2x dapat apa? Yang ni akan dapat 0, right? Because x is constant. Alright, done with that. And then untuk n, maknanya del n over del apa yang ni? Del x ke del y? Definitely del x. Okay, sebab tadi kita dah guna del y. Okay, so differentiate with respect to x, what you will get class? 2 apa? 2xy, you will get 2y. Yes. Okay, very simple. Maknanya sekarang ni, you dah buktikan, nampak tak? Del m over del y is equals to del n over del x. Siap. Okay, maknanya ni adalah exact ODE. Okay, exact first order differential equation. Okay, so you can say exact equation, okay, or you can just say exact pun cukup lah. Alright, now let's proceed for B. Okay, cepat. Tell me what is the question untuk B. Class B. Ada tak nota dengan you ni? Mesti tak ada kan? Yes, B apa? Cos x plus y. Zahirah je ada nota agaknya. Cos x plus y times with dx. X, okay, plus 3y square plus 2y 2y square plus 2y. Ini panjang sikit. plus Cos x plus y x plus y, tutup bracket, dy equals to 0. Okay, so for this case, okay, again, quickly, M kita, saya guna pen lain lah. Okay, so M sama dengan apa? Cos x plus y. And what our n now, class? N will be 3y square plus 2y. Okay, sekarang ni saya rasa semua orang boleh buat sendiri dah. Try buat sendiri. Lepas ni compare jawapan dengan saya. Sambil-sambil ni je ni. Cos x plus y. Okay. First term kita ada, M kita ada satu term je. Tapi N kita nampak macam ada 3 term. Nampak macam impossible je nak sama ni. M satu term. N sampai 3 term. Alright, so let's have a look. Del M over del X ke del Y? Class? Del Y. Del Y. Alright, del M over del Y. So differentiate cos, what you will get? Differentiate cos, takkan nak buka nota kot. Differentiate cos, positif ke negatif? Cos sentiasa pair dia. Sign kan? Positif ke negatif? Positif ke negatif? Negatif. Negative, yes. Negative sign. Okay, remember whatever inside we just copy. So sign x plus y. Ada darab dengan apa-apa tak, kelas? Ada kena darab dengan apa-apa? Now we differentiate with respect to y. Okay, so maknanya del y of x plus y. Apa you dapat? Del y of x plus y dapat apa? Differentiate x plus y with respect to y dapat apa? The term x ni dapat apa? Differentiate x? Yang ni? Tak clear lah siapa cakap tadi. Muhammad apa tu? Ni, differentiate x yang ni you dapat? Kelas. Siap semua orang yang lain. Akilah. Muhammad. Banyak Muhammad. Saya tak tahu Muhammad 1, Muhammad 2 ni. Yang lain. Fatimah. Girls. Dapat kosong. Correct. And then differentiate y dapat? 1. 1. Correct. Kosong juga. 1. Kosong juga ke? Dapat 1. So that's what, yes, 1. So that's why you dapat negative sign x plus y times 1. What about the second ni yang kita punya apa? N kita ni. So untuk N, kita ada del N over del X. Macam tadi suspend je kan, 3y square lah, 2y lah. Tapi sebenarnya hakikat dia, we differentiate with respect to x. So the first term, what happen?
What happened to Zero. the first term? 0. Second term? 0 also. And mana yang tak kosongnya? The third term again. Differentiate cos x plus y. Differentiate cos you get negative Negative sign. sin x plus y. Negative And then this sign one x plus also y. darab dengan 1. satu. Okay. So from here you can see both will result. Okay, both have resulted negative sign x plus y. So we have del m over del y is equals to del n over del x. So maknanya again this one also exact equation. Asyik exact je kan? Okay, nanti saya tunjuk kat you bila condition yang dia tak exact. Alright, so maknanya daripada sini kita dah buktikan that the differential equation is exact. Daripada situ nantilah, okay, this is all the steps that you need to solve, okay, untuk cari dia punya u, okay, untuk solve for u. Kalau biasa kalau separable dengan apa tu, using integrating factor kita kata y kan, yang ni kita panggil u kat sini. U is equals to, dia punya formula dia adalah integration of m, we integrate m respect to dx plus with ky. So apa maksud ky ni? Maybe some of you will be a little bit confused. Okay, this one kita introduce dulu, then later on kita akan dapat find out what is our ky. Okay, as mentioned here, to determine ky, we derive del u over del y from 6, blah 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 and so on. So yang ni yang saya cakap tadi, ni ada, there are two methods sebenarnya untuk solve for u. Sama ada you nak guna m. Kalau you nak guna m, dia punya formula jadi macam ni. Integration of m dx plus ky. Kalau you nak guna n, you akan dapat dia punya formula adalah integration of n dy. Yang ni pula kalau tadi ky kan. Yang ni adalah m dx. Okay. So you have two options. Sama ada nak guna cara pertama ataupun cara kedua. Okay, cara pertama tadi integrate m respect to dx and then tambah dengan ky. Now the second option is you integrate n respect to dy and then you tambah dengan ix. So untuk for the second approach, you need to find or determine ix. Untuk first approach, apart from integrate m respect to dx, you need to find as well ky. You just need to choose either one of these two methods. Okay, tapi you boleh lah buat nak check jawapan awak betul ke tak. Maknanya you try second approach. Kalau dapat jawapan yang sama dengan jawapan yang you dapat from first approach, meaning that you are doing correct. Okay, kalau dapat jawapan tu tak sama, maknanya there's something goes wrong lah. Sama ada masa you guna first method salah ataupun you guna second method salah ataupun kedua-dua methodnya salah. Okay, so daripada sinilah nanti kita akan discuss the 3 examples, okay, dalam our asynchronous lecture. Sebab saya tak rasa dalam masa sejam saya nak suruh you all hadam semua ni. So that's why cukuplah hari ni untuk you fahamkan dulu macam mana nak determine that the equation is exact. Okay, and before that, you clearly are able to identify from the differential equation what is m and n. And from there, macam mana nak buat partial derivative respect to x and y. So these are the learning outcomes that you supposed to have or you supposed to gain at the end of our lecture today. Where now we almost come to the end lah. Alright, so ada apa-apa soalan tak? Sorry for the technical error tadi. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba je network dekat tablet saya ni off. Okay, saya rasa maybe network kat UMT ni kot. Everything off for a while. Biasa je selalu jadi macam tu. Alright, so ada apa-apa soalan tak kelas? Okay, so again for those who just join, saya nak ulang suara sekejap. Okay, you just join. Your test 1 will be on 3rd of May, pukul 12 hingga pukul 1 PM during our asynchronous lecture. The test will be online test, will be conducted through e-pembelajaran.
And then next week will be your first quiz through Google Classroom. Okay, submission through Google Classroom. Okay, the quiz will have only 15 marks. Okay, maybe maximum time given termasuk you nak upload apa semua tu, maximum is only half an hour. Sebenarnya saya nak bagi masa 20 minit je, tapi normally I will give you grace period untuk you submit 10 minutes. Okay, walaupun sebenarnya maybe lebih daripada cukup, tapi biasalah network lah apalah semua kan. Okay, so that will be the announcement, and do not forget also your group assignment. Okay, kalau siapa group mana group yang belum buat apa-apa lagi tu, just ada group je, cepat-cepatlah bertindak. Okay, you just have about more or less 1 week sikit je lagi. Okay, 1 week plus to submit. Okay, and final announcement tadi saya repeat lagi. Your assignment, your individual assignment 1 is on the way. Okay, perhaps on Monday or Sunday, I will upload the question for chapter 1 and chapter 2 first. Right? So, kalau tak ada apa-apa soalan, I think, okay, that's all for today.